Um, Karibuni tena wote ambao mnafuatia Dr. Mlelwa Lectures. Ninaongea na wewe ni Dr. Mlelwa, na hapa nipo kukupa suggested solution ya mtihani wa Syndricate Biology 1 2022. Najua mitihani sometimes huwa kuna baadhi ya maswali yanaweza kujirudia. Sijakupa 100% probability, lakini sometimes huwa kuna baadhi ya maswali yanaweza kujirudia, na ndio maana it's better ukasolve mitihani yote. Sio kwamba mimi labda na mimi niliwahi, si kumbuki hata kama niliwahi solve Syndricate wakati nasoma. Actually hata hivyo kutaka kusolve mitihani mingi kuna changiwa sana na less confidence. It's true kusolve mitihani mingi ni vizuri, lakini sio tu kwamba mitihani itatoka kwenye Syndricate, itatoka siyo kwenye moko ya Tabora, siyo kwenye moko ya Mbeya, siyo moko ya mkoa fulani. No, kila kitu kinahitaji confidence. Kikubwa mimi nilifika wakati niko competent kiasi kwamba kila paper nikigusa naona maswali yanaenda. Hiyo ndo njia sahihi zaidi ya mtu anatakiwa awe competent kiasi kwamba maswali yote ambayo anakutana nayo mbele awe anaweza kuyafanya. Na ninaamini kama kuna mwanafunzi ana level hiyo ya competence, anaweza kufanya vizuri tu, licha ya kwamba kuna wengine anaweza kama amesolve paper nyingi. Mfano huyo mwanafunzi mwenye level kama hiyo ya competence anaweza kawa na ufaulu bora kuliko wanaosolve paper. Nakwambia vitu ambavyo experience. Kuna watu mimi walikuwa wanafanya vitu zaidi ya mimi, lakini mimi nilikuwa sana na base kwenye competence. Nikija kugusa paper kila swali naliona naenda, wao wana solve tu paper na kuchanganyikiwa kwamba hili swali sijui itakuwaje hapa. Kwa wao ilikuwa kusolve mitihani ni sehemu ya kuchanganyikiwa na kuona itakuwaje. Mimi kusolve mitihani ni sehemu ya kuenjoy. The United Republic of Tanzania President Office, Regional Administration, the local government strive to excel Syndricate from 6 special schools Syndricate joint examination 2022 Biology 1. Mtihani 3 hours. This paper consists of ulifanywa tarehe 9 March. This paper consists of 10 questions in section A and B. Answer all questions in section A and 2 questions in section B, except for diagrams. All writings must be in blue or black, blue or ink or ballpoint pen. Write your examination number on each page of your answer booklets. Baada ya hapo tukienda kwenye peji ya kwanza, swali la kwanza ambalo ni section A. An organelle X is a disc-shaped made up of a central flattened plate like stalks of flattened membranes bound sacs, and is very important to the function of the life process of an organism. It is the disc-shaped organelle kwanza, lakini pia imekuwa made up of the central flattened plates. It's disc-shaped, lakini pia imekuwa made up of the central flattened shaped plates like stalks of flattened membrane bound sacs. And it's very important to the function of life process of an organism. Identify the organelle, draw and label the structure of the organelle. State 3 functions of the organelle. Kijumla hapo tunaenda kutafuta the disc shaped organelle ni ipi. You need to know the structure or the nature of different organelles. Kwa hapa kwa nature swali, it's true ni kama limekaa kimtego, lakini most often disc shaped organelle is mitochondria, made up of the central flattened plates. Yeah, it's mitochondria. If not mitochondria, it's chloroplast. Yani hapo ni hizo organelle mbili.
na kwa sababu hawajakwambia kwamba ni organelle ya plant au animal, it's better you go and find the way these organelle structure are explained. Anyway, mimi sio mzuri sana wakuwa na sio mzuri sana wakuwa na explain kila kitu sana unavyotaka, lakini wacha nione hapa, wacha nione namna ambayo naweza nikafanya. Okay. Tuko kwenye notes za cytology. Within cytology notes, wacha tafute disc shaped organelle. Nikwambia na suspect mitochondria na chloroplast. Tukianza na mitochondria is the sausage or rod shaped. Hii ni sausage or rod shaped cell organelle. So sausage or rod shaped cell organelle bound by two membranes which form an envelope. Sawa. So mitochondria hapo inagoma kwa sababu mitochondria is the sausage or rod shaped. Organelle tuliambiwa ni disc shaped organelle. Tukienda kwenye chloroplast, tupite hapo, tuende kwenye chloroplast uone chloroplast. The word chloroplast comes from the Greek word chloros means green and plastes means formed. This is the plastid coming green pigment. It's found in almost all members of kingdom Plantae, mesoville cells and bundle sheath cells. It's also found in cyanobacteria and other in plants structure. Structural chloroplast is spherical, oval or disc shaped organelle. Unaona, my suspicion was mitochondrial chloroplast kwa sababu zote zimetengenezwa na membrane, lakini hasa chloroplast kwa sababu chloroplast tukisema membrane hatumaanishi tu outer na inner membrane. Kufuatilia vipindi vyangu vya cytology nisema hizi zinazoitwa thylakoid nazo ni membranes, ndio maana tuna label thylakoid membranes. Hizi zinaitwa thylakoid membranes. So structurally it's spherical, oval or disc shaped organelle. Disc shaped organelle with green pigment. Chlorophyll is bound by double membranes known as chloroplast envelope. The two membranes encloses a fluid-filled space called stroma, but within the stroma there is parallel running membranes called thylakoid. Also within the stroma you have the membranes which are called thylakoid. So ukishajua tu ni organelle gani, hapo tunakuwa tunasema kwenye Kiswahili kwamba imeisha hiyo. Ukishajua tu organelle gani inakuwa imeisha. Organelle X is a disc shaped, made up of the central flattened plate like stalks of flattened membrane bound sacs. And is very important to the function of life of the organism. So it's chloroplast. To draw and to label chloroplast, it's easy. And then three functions of the organelle, the functions of chloroplast. The major role is that it's involved in it's involved in photosynthesis, but also you can see or you can look for other functions of chloroplast. Kama uzijui hizo hapo, it's involved in protein synthesis, give plants the color, carry self-replication, act as the temporary storage of products of photosynthesis. Kwa hizo ni other functions of chloroplast. Haya, from there kijumla nilitaka tuwe tunajua jinsi ya kureason ya maswali, kureason na kutoa jibu ambalo ni correct. Number 2, briefly explain 5 causes of distortion of protein shapes. Kifupi hapo ni wanataka causes of protein denaturation, kwa sababu the distortion of protein shape is what we call as protein denaturation. Protein denaturation is what sometimes known as the distortion of protein shape. State the reactions catalyzed by each of the following enzymes: transferase, lysis,
oxidoreductases, ligases, isomerases. That's very easy. Swali limetoka kwenye protein denaturation pamoja na enzyme classification of enzymes. So you'll refer to your biochemistry notes if you have. If you don't have, basi ngoja nikufunulia hapa biochemistry notes za kwangu hapa. Biochemistry, alafu tukishaingia ndani ya biochemistry notes tunaenda kwenye kipengele ambacho ni tutaenda kwenye protein denaturation pamoja na enzymes. Actually kwangu mimi siwezi nikavijua vyote kwa kichwa, kwa sababu baada ya kumaliza kusoma kuna mambo mengine tunaendelea nayo, lakini kwa wewe hivi vitu lazima viwe kwenye fingertips. Kuna causes za protein denaturation ambazo zinajulikana. Yaani hapa mimi hata nisiposoma na najua kuna inorganic ions, kuna organic ions, kuna heat, kuna physical force. Causes za protein denaturation ziko nyingi, tuna nyingine they're easier to remember, nyingine they're easier to remember. Kwa hiyo denaturation, loss of specific three-dimensional shape of a protein molecule, and then causes heat or radiation, na maelezo yake hapo. Acid, alkali, depends on the nature of amino acids. Organic chemicals, inorganic chemicals, and the mechanical force. So organic, inorganic, mechanical force, alkali, acid. Yani acid na alkali ni vitu ambavyo vinaenda pamoja. Unavyoelezea acid, ukiweza kuelezea acid basi na alkali utaweza. Organic, inorganic, alafu kuna mechanical force, kuna heat and radiation. Acid na alkali ni reason mbili, organic na inorganic ni reason mbili, heat pamoja na mechanical force hizo ni reason 6. Question ilikuwa inahitaji reason ngapi hapo? Ilikuwa inahitaji, swali letu ilikuwa inahitaji 5 causes of distortion of protein. So 5 hapo zinakuwa zimeshafika, very easy. From there we are moving to the classification of enzymes. Enzymes can be grouped into 6 groups. Kienda ukaziclassify enzymes hapo, naona kwa mfano oxidoreductases, hiyo kabisa inajulikana ni oxidation reduction reaction. Yani ukishaona tu oxidoreductases zina catalyze the oxidation reduction reaction, the transfer of oxygen and hydrogen ions, naona transfer for oxygen and hydrogen atoms between substances, naona reactions like dehydrogenases, oxidases, they are catalyzed by these atoms ambazo kwa ujumla zinaitwa, kwa kuna reaction kama dehydrogenation hapo, dehydrogenation, oxidation, reaction nyingine kama enzyme complex oxidase, catalase, zote hizo zinafanya hizo kazi. Alafu transferases ina catalyze the transfer of a certain group, kwa mfano transaminases involved in deamination and phosphorylases. Swali liko nataka reactions. Tukumbuke swali letu, the question asked us state the reactions catalyzed by each of the following enzymes. State. You can say the kind of reaction and also you can give an example of that reaction ambayo inakuwa catalyzed by that enzyme. Transferases, hydrolysis ina catalyze nini? Hydrolysis reaction. Kwa mfano digestion of different food substances. Hydrolysis, tukimaliza hydrolysis kuna isomerases. Tukimaliza hydrolysis kuna lysis wale pale, alafu kuna isomerases na ligases. All of these they were there in the examination paper, ziliulizwa hizo enzymes zinafanya nini. So transferases catalyze transfer for a certain group, lysis oxidoreductases, ligases, isomerases. Number 3,
Number 3A, explain why it's difficult to achieve the natural system of classification. That's very easy. Hapo unaelezea disadvantages of natural system of classification, au unaelezea challenges of classification. Kwa vitu vyote, kama notes zako za classification ziko vizuri, utavikuta humo. Mimi kwenye notes zangu viko hapa. Wacha nikufungulie nikuonyeshe. Maisha ndo haya, kwa hiyo usifanye maisha yawe magumu kwa sababu tu notes zako ziko shallow. Maisha ni marahisi. Wewe kama notes zako ziko shallow tu. Mimi naendelea na notes zangu hapa. Notes zangu zinaniambia challenges, demerits za natural classification hizi hapa, ambazo zinafanya iwe difficult kuifikia. Ndio hizi hapa demerits za natural classification. Lakini hata nikiziacha hizo demerits, zinafanana kabisa na zile point ambazo tulikuwa nasema ni challenges of classification. Problems with classification. With classification. Kwa nini kwenye classification unaweza kuwa kuna shida za hapa na pale? Unaona bwana. Classification is time consuming. Unaona vitu kama hivyo, it's time consuming and tiresome. Ni natural hiyo. Very expensive. Ni natural. It requires research to find different organism and their characteristics. Hiyo natural. It requires a skilled person. Ni natural hiyo. The problems. Some organisms may show characteristics which lie between two distinct groups. Evolutionary information of organism may be missing. If you move and then you go to the disadvantages of natural classification, you will see natural classification disadvantages. You see it is difficult to use since it contains a lot of information, relatively unstable. Hii hapa utaweka pembeni kwa sababu hii haihusiana kwa nini natural classification. Lakini generally the disadvantages of natural classification: not possible to place an organism in a system without enough information, a very expensive, needy skilled person, more laborious and time consuming. So if we are going back to our question paper liliuliza explain why it's difficult to achieve the natural system of classification. Natural system of classification, kwa nini ni vigumu achieve au kuifikia? Toke hapo. Number 3B, taxonomists prefer to use Mwanzilishi indica for mango. Write down 5 reasons as to why Mwanzilishi indica is more biologically significant to taxonomists than the name mango. That's very easy. Simply the advantages of binomial nomenclature. What are the advantages of binomial nomenclature? Ndio swali hilo hapo ninachotaka. Advantages of binomial nomenclature. Very easy. Unaona maswali ya principal kupata max 10. Unajua principal kupata max 10 kwenye principal ni kitu ambacho ni favor sana, kwa sababu principal ni fupi. Yani kwa mfano hizo notes zangu hapa zina peji 23, ni fupi sana. Kwa hiyo max 10 kwenye kitu kifupi kama hiki it's favor. Peji 23 max 10, wakati kuna topic nyingine ni peji 90 unapata max 10. Unaona advantages of binomial nomenclature or advantages of using scientific names. Ni zile advantages of binomial nomenclature au advantages za kutumia scientific name. Unaweza kuona hapo hiyo hapo, significance of binomial nomenclature or advantage of using scientific name. Common language among taxonomists, avoid confusion, simplify. Kuna sawa maelezo ambayo yaoni yako hapo kwenye hizo notes za classification, significance of binomial nomenclature. Unaona, so create common language among taxonomists, avoid confusion, simplify the whole study of classification. Organisms are given 2 names, so it helps us to identify the species and genus. Ensure uniformity and understanding.
Our question required how many? Required 5 reasons, and even our reasons, they are 5 in number. You see, our reasons, they are 5, so they are sufficiently enough for you to answer the question. Haya, in the coming session tanza swali la 4 hapo. Tanza swali la 4, wacha nisikifanye kirefu sana. Swali la 4 nitaanza kwenye solution inayofuatia hapo. Thank you.